2 лютого у Сполучених Штатах та в Україні знову звернулися до найвідоміших метеорологів – бабаків. У містечку Панксатоні, штат Пенсильванія, тисячі людей зібралися, щоб дізнатися прогноз від легендарного бабака Філа. За традицією, якщо тварина бачить свою тінь, зима триватиме ще 6 тижнів. Панксатоні Філ! Цього разу Філ тінь побачив. Реакція натовпу була змішаною. Хтось аплодував, хтось освистував результат. Через сильний мороз організатори навіть скасували традиційні фото з твариною. Філа вирішили не тримати довго на холоді. Глядачів попросили просто підійти ближче до сцени та зробити селфі. It is my job this February 2 to look to the skies and report back to you that there is a shadow here on my ground. 6 more weeks of winter abound. Тим часом в Україні власний прогноз зробив степовий бабак Тимко IV. Він мешкає на дослідницькій станції Харківського національного університету імені Каразіна в селі Нестерівка. Цьогоріч Тимко також побачив свою тінь, а отже, за народною прикметою, весна прийде не раніше, ніж за 6 тижнів. Про результат повідомив завідувач станції Володимир Грубник. За його словами, саме так вирішив бабак. Цього року День бабака в Україні провели без глядачів і преси. Прогноз озвучував Тимко IV, рідний брат попереднього віщуна Тимка III. В цьому році бабак побачив свою тінь, тобто весна прийде через 6 тижнів. Принаймні він так вважає. Традиція святкування Дня бабака у Америці налічує понад 100 років і давно перетворилася на масштабне народне дійство. Попри жартівливий характер прогнозу, подія щороку збирає десятки тисяч людей і привертає увагу медіа з усього світу. В Україні ж харківський бабак став своєрідним символом надії на весну, навіть попри війну. І цього разу український та американський синоптики виявилися одностайними. Тож, якщо вірити бабакам, зима ще не сказала останнього слова. Попереду приблизно 6 тижнів холоду, а вже потім довгоочікувана весна. Awesome, awesome, guys. Mr. Vice President, Yes, sir. Dan McGinley, will you please introduce the members of the Inner Circle? Be happy to. Thank you. Welcome again. Happy Groundhog Day to all. It's time to get serious. We need to hear what Phil has to say. But before we do that, we want to introduce those standing on the stage who make Groundhog Day possible. First of all, I want to acknowledge all the dignitaries that are joining us here on stage. Been here all morning, and they're a big contributor to Pennsylvania and Punxsutawney and Groundhog Day. Thank you to them. The emeritus member of the Inner Circle, Tom Uberti, big win maker. There's an Inner Circle member that we need to acknowledge. Former president, former handler, Bill Dealey is no longer with us. Dealey. Bill Dealey was a big part of this for many, many years, and we miss him. Now, for our current Inner Circle, please say hello to Patrick Osakowitz Ozone. Pat Cassidy is the head huntsman. Former President Jeff Lundy, fair weatherman. Farkas, frostbite. Jay Lundy is overcast. Say hello again to Jason Grusky, big chill. Chief Health Man John Johnson. Robbie Gemmel is Storm Builder. Daybreaker, Jory Syrian. On the groundhog call was Rob McCoy, Downpour.
And that over there is Butch Iceman Philibert. And no one has worked harder this morning to entertain you than Dr. Dave Thunder Conductor Gelati. And for our ceremony, your friend, our friend, his handler, AJ DeRoom, is Rainmaker. And the president of the Panksatoni Groundhog Club and the only man who could speak to Panksatoni Phil is the president, Thomas Dungle Shingleshaker. I want to talk about this cane. This cane is handed down from president to president. My father once held this very cane, and before him, Storm Builder's grandfather held this very cane. This cane gives me the ability to speak groundhogese. That's how I communicate with Phil, through nods, chirps, winks, and purrs. What we're going to do is, according to 140 years of tradition, I will take this cane and I will knock 3 times on the burrow door. Then his handler, AJ DeRoom, will gently lift Phil high in the air for all to see. He will then place Phil upon the stump, where Phil and I will have a little talk about whether he sees his shadow or not. If it's my shadow I see, 6 more weeks of winter there will be. No shadow, an early spring. He will then have me choose the appropriate scroll, and it will be read by the Vice President, Dan McGinley. Gentlemen, are you ready? Daybreaker, please place the royal red carpet. Moonshine, please place the scrolls upon the stump. Now it's a tradition to get Phil fired up by chanting Phil, 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 Phil. It's Panksatoni Fil! Gentlemen, gather round. We have a scroll. Okay. Everybody in? Hear ye, hear ye, hear ye.
Now, on this February 2nd, Panksatoni Fil, the seer of seers, prognosticator of all prognosticators, was awakened from his wintry nap at dawn on Gobbler's Knob. Phil looked to the skies and then, speaking in groundhogese, directed President Dunkel to the proper scroll, which reads, "It's my great honor to answer your annual call. So I rise again this morning to greet you all. But today I wake thinking of numbers and time. America turns 250 and I'm at least 139. Let's celebrate all, young, old, babies or millennial, and kick off America's semi-quincentennial. We look to the future and not just the past. So I suppose this party could use a forecast. It is my job this February too, to look to the skies and report back to you that there is a shadow here on my ground. 6 more weeks of winter abound." Okay, usually we have guests come up on stage and take pictures. But it is so cold this year, we're afraid to keep